मॉर्निंग मित्रांनो, आज माझा शेवटचा दिवस आहे समरकंदमध्ये. तिथून मी आता उद्या आज रात्री माझी ट्रेन आहे तरमेजला, जे अफगाणिस्तान बॉर्डरवरती एक शहर आहे, तिथं चाललो आहे. आणि रात्री काही जेवण नव्हतं की झालं, त्यामुळे आता एक जेवणच 11:30 वाजता आता आलो एक पंजाब कॅफे आपल्या इंडियन रेस्टॉरंटला. इथे जेवण आता अजून एक टुरिस्ट स्पॉटला चाललो आहे, ज्याचं नाव आहे अप्रिसिएट सेटलमेंट. तर जेवण झाल्यावर तुम्हाला साईटवर भेटतो आता. तर गुड आफ्टरनून मित्रांनो, मी आता आलो आहे अप्रिसिएट म्युझियम आणि अप्रिसिएट आर्किओलॉजिकल साईटला. मग अशी जेवण वगैरे केलं पंजाब कॅफेमध्ये, तिथून 2 किलोमीटर दूरवर होतं. तर आम्ही कॅब करून आलो, टॅक्सी यँडेक्स. आणि तो माझा मित्र गेला हॉस्टेलला. हॉस्टेलपासून 1-1.5 किलोमीटर लांब आहे. तर चालत चालत मी तिथून मेन रोडपासून आतमध्ये आलो आणि आता म्युझियमच्या बाहेर थांबलो आहे. खूप दम लागला होता, त्यामुळे थोडं 5-10 मिनटं बसून आतमध्ये म्युझियममध्ये जाणार आहे. तर अप्रिसिएट या साईटची तुम्हाला एक माहिती सांगतो मी, की ही जी अप्रिसिएट सेटलमेंट आहे, हे इथलं जे इस्लामिक स्टेट ऑफ उझबेकिस्तान आहे, त्याच्या पण फार जुनी साईट आहे. इथे इसवी सन 500 BC ते 1100-1200 जोपर्यंत इथं इथं इस्लामिक इन्व्हेजन होत नाही, तोपर्यंत इथले सगळे त्याच्यापूर्वीचे म्हणजे झोरास्ट्रियन धर्मातले तर जेव्हा इथं राज्य करत होते, तर त्या काळातले इथे औषध अजूनही सापडतात. आणि अजूनही त्याचे सापडलेले औषध त्यांनी इथं म्युझियममध्ये ठेवलेले आहेत. आणि अवशेषांमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणजे इथल्या राजांचे काही मुराल्स पेंटिंग असतात. आपल्या भारतात एक मुराल्स पेंटिंग भरपूर ठिकाणी आढळतात. तर तशा इथं मुराल्स पेंटिंग पण काही आहेत म्युझियममध्ये. ते आता आपण थोड्या वेळात बघणारच आहेत. आणि इथे काही त्या मुरल्स पेंटिंगमध्ये जे 5व्या ते 6व्या शतकातील जे एक मुराल पेंटिंग इथं सापडली आहे, त्याच्यानुसार जे इथला एक झोरास्ट्रियन राजा होता, त्याचं नाव मी स्क्रीनवर मेन्शन करेल, आता लक्षात येत नाही आहे. तर तो राजाच्या कोर्टमध्ये तिथे सोकजियन म्हणून एक साम्राज्य होतं. तर तिथले काही राजाचे ॲम्बॅसिडर याला इथं भेटायला आले होते. तर त्याचं ते चित्रण त्यांनी त्या मुरल पेंटिंगवरती पेंट केलेलं आहे. आणि म्हणजे त्यावेळेस इथून असं इथल्या पेंटिंग आणि इथल्या अवशेषापासून सिद्ध होते की चायना, इराण आणि इकडचे जे लोक आहेत ते इथून यांचा व्यापार चालायचा त्यावेळेस. कारण की इराणमध्ये पण तुम्ही पाहता, इराणमध्ये पण झोरास्ट्रियनचं कल्चर आणि तिथले अवशेष अजूनसुद्धा सापडलेले आहेत. इराणमध्ये सुद्धा जे इस्लामिक स्टेटच्या आधी, इस्लाम धर्म यायच्या आधी झोरास्ट्रियन धर्म तिथं पण होता इराणमध्ये. तर असं काय इंटरेस्टिंग साईट मला वाटली, म्हणून मी इथं व्हिजिट द्यायला आलो आहे. तर आता आपण म्युझियम बघून आपण आतमध्ये जाऊया. तर इथं आल्यानंतर एंट्रन्सलाच एक तिकीट काउंटर होतं, जिथं 30,000 सोम तिकीट प्राईस आहे. आणि आतमध्ये मी प्रवेश केला आहे. इथं एंट्रन्सला त्यांनी ओव्हरऑल पूर्ण या साईडचा नकाशा लावला आहे. तुम्ही इथं पाहू शकता, हा मेन रोड आहे आणि इथं आपण सध्या म्युझियममध्ये आहे. म्युझियमच्या अशा मागं जी मेन ॲक्च्युअल एक्सकॅव्हेटेड खोदकाम केलेली जी साईट आहे अप्रोझियम, तर ती ही साईट आहे पूर्ण अशी. आणि त्याच्या पलीकडे बघितलं की तर तुम्हाला तिथं ते शहरं, बिल्डिंग वगैरे दिसतात. पूर्ण हा एरिया त्यांनी सेटलमेंटसाठी त्यांनी राखीव ठेवला आहे, प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणून. आणि इथं आपण थोड्याच वेळ आतमध्ये, इकडे डाव्या साईडने एंट्री आहे याची. इकडे काही अवशेष आहेत, भांडी त्या काळातली. आणि इथं खोदकामाच्या खाली त्यांना जे घरातले किंवा इथले काही स्ट्रक्चरचे जे अवशेष मिळालेत खोदकाम करून, तर त्याची त्यांनी इथं प्रतिकृती आणि इथे फोटो लावलेला आहे. आणि इथे सगळी माहिती पण दिलेली आहे. हे त्या काळातले जे इथले शहराची जी भिंत होती, तर ते इथले त्यांनी अवशेष ठेवलेले आहेत.
ॲक्च्युली ते सगळे लोकल भाषेमध्येच सगळं मेन्शन केलेलं आहे, त्यामुळे त्याचा अर्थ करणं जरा अवघड आहे. बघूया बाहेर हां, इथे तुम्हाला पेंटिंग दिसत असेल यांनी लावलेली. यातले जे प्रतिकृती आणि हे जे आहेत हे सगळे झोरास्ट्रियन धर्मातले लोकांचे कपडे किंवा या प्रतिकृती आहे, त्यांची वेशभूषा वगैरे. तर असेच काहीसे पेंटिंग आणि स्ट्रक्चर इकडं आपल्याला इराणमध्ये पण दिसतात, इराणच्या एका दुसऱ्या साईडमध्ये. इंटरेस्टिंगली इथं अलेक्झांडर द ग्रेट, हे तुम्हाला माहीतच असेल, सिकंदर, त्याचे सुद्धा इथे शिक्के कॉईन्स सापडलेले आहेत, तर ते सगळं इथं मेन्शन केलं आहे. Samarkand is one of the oldest cities in Central Asia. One of the important remains was discovered in 1965 in Afrosina, northeast of Samarkand, and proved a historical fact that the city was the center of the ancient trade route. The murals at Afrosina Palace are presumed to date back to the middle of the 7th century, during the Sogdian era. Discovered in the heart of the old palace site, the wall paintings attracted huge attention from worldwide academia by depicting the prosperity of the Sogdian era. Although the Afrosiyab palace became a ruin, the mural paintings show the ruler of Samarkand, Varkuman, receiving envoys from various countries, proving that Samarkand filled an important position on the international stage. Now let's take a closer look at Samarkand in the 7th century through the wall paintings of Afrosiyab Palace. Afrosiyab Palace. The ancient palace was found to have about 30 rooms during the excavation. According to Chinese records, it was highly likely to be a 2-story building. It would be a large-sized structure, one you could see from a far distance. The hall located in the center of the palace is a square room of 11 square meters, and the hall's walls are decorated with colorful murals. What were these paintings about, and why were they painted? On the principal west wall mural, an inscription remains on an ambassador's robe, written in Sogdian. When King Varkuman Unash came to him, the ambassador opened his mouth and said thus, "I am Pugarzate, the Chancellor of Chagadia. I arrived here from Turantash, the Lord of Chagadia, to Samarkand, to the king, and with respect to the king, now I am here. And with regard to me, do not have any misgivings. About the gods of Samarkand, as well as about the writing of Samarkand, I am keenly aware, and I also have not done any harm to the king. Let you be quite fortunate." And King Varkuman Unash took leave of him, and then the Chancellor of Chach opened his mouth. From the inscription, we can assume that the West Wall mural depicts delegates from various countries received by King Varkuman. These envoys and ambassadors converge from left and right. On the left side of the western wall are Chaganians, a main speaker of the inscription, and dignitaries from Chach. Chaganian and Chachi refer to Surkandaria province and Tashkent, respectively, and both are located in the west region of Samarkand. On the right side are shown a group of 3 in front of a man presumed to be a subject of the king. One has a leopard skin over his arm, and they may come from mountains like Tibet. Behind them stands Koreans wearing feathered hats and ring pommel swords. In the center, the Tang Dynasty's envoys bearing gifts of cocoons and silk also seem to walk from the right group. All of them came from the east of Samarkand.
Around the group of the delegates, Turks are seated or standing. On both sides of the mural are shields and flagpoles, which are interpreted to show characteristics of nomadic tribes. On top of this, we can get a glimpse of the Turks' influence over the region. Then, what was depicted on the damaged upper section of the mural? Most scholars assume that King Barkuman must have been there. And others suggest there must have been a god. Looking from the west wall mural to the left, a procession painted in brilliant colors fills the south wall. A guarded structure and a few people are at the lead. Moving toward the lead, the procession is approached by a rider on a decorated elephant. 3 figures on horseback follow right behind the elephant. 2 men on camelback move forward, and each man holds a club that appears to be used for a ritual. Behind them, figures wearing face masks lead 2 pairs of geese and an unmanned horse. At the rear of the procession, an outsized image of a lower half of a figure is assumed to be King Barkuman on horseback. The king was followed by his equestrian troops. This procession is assumed to be one to pay respect to ancestors' tombs or a wedding ceremony. What is clear about the south wall mural is that religious elements on the south wall coincide with characteristics of the Zoroastrian religion. The north wall mural is filled with a painting with a theme of the Tang dynasty. In a boat on the left side sits a lady assumed to be the empress of the Tang dynasty. In the center, about 10 attendants and boatmen. Under the boat are imaginary creatures, ducks, a feeding mother bird, and baby birds and lotuses. To the right of the empress's boat are guards sitting in a boat, water buffaloes, and cattle drovers. On land is a vigorous hunting scene in which a hunter on horseback is piercing a wild beast with his spear, and another hunter on horseback is about to shoot an arrow at another beast. Like the south wall mural, here again, a figure in the center is depicted as an oversized image. Scholars mostly regard him as the Chinese emperor. It is not obvious why the entire northern wall was devoted to the depiction of the Tang dynasty. Clearly, however, this region maintained a fairly friendly relationship with the Chinese dynasty. This is in line with the record that King Barkuman received the title from the Tang dynasty in the mid-7th century. Lastly, let's look into the east wall near the entrance. On the left, we can recognize a man in a chair, reaching out his hand toward a round object. Another man kneeling down in front of him, and a man on horseback. As on the right, there are seen naked children, a person holding the tail of a water buffalo, fish, and ducks. This is assumed to depict the aquatic or swamp scene. This scene could be interpreted by some scholars as a paradise of India or of the Zoroastrian religion. So far, we've examined the Afro-Siab murals on the 4 walls. Because most parts were irremediably destroyed, we could not get a complete answer to the descriptive narrative of the wall paintings. However, we could get a glimpse of not only political and diplomatic relations in the Samarkand regions of the 7th century, but also of religions, rituals, lifestyles, and arts through the exquisite descriptions and paintings of brilliant colors. Although the Sogdian era came to an end due to the attacks of the Arabs, the prosperity and internationality of Samarkand seen on the murals still remain today.